Mungu ni mwema na kila wakati Mungu ni mwema. Nashukuru sana, kwanza ni shukrani kwa nafasi nyingine. It's not by my own doing that I am getting a second chance to speak here, and I believe that it's God's or the Lord's doing. So my name is CPA Anthony Njiru, jina langu ni Mwasibu Anthony Muthe Njiru. Zaidi ya hapo mimi ni mkulima wa parachichi. I'm an avocado farmer. Sawa. And today we shall be continuing with the discussion that we had last time on financial wellness. Mambo ya kupanga pesa zetu binafsi. Na kwa sababu watu wengi sana waliomba, when we were here last time, we spoke about many things. We were laying the foundation, lakini watu wengi wakalia wakasema tuko kwa shida ya deni. Si ndio? Ni vizuri tuweze kurudi tuongelelee mambo ya madeni, personal debt management, and also our impact of planning finances with families, na mambo ya sako kidogo tukiendelea. So today we shall be talking about those three things. Na jambo la kwanza ningependa tuanze nalo ni debt. Na madeni or personal debt, here we are not looking at the government. Jua saa ingine wakati tunakopa tunasema hata serikali iko na deni. Hapa tunaongelelea mambo ya madeni yetu binafsi. Na madeni yako aina mbili. There are debts that can take you to celebration. You can see the family here that is celebrating. You can see the family here that is celebrating. Ama madeni yanaweza yakakupeleka hapa kwa kilio. Na wengi wetu ni wale tumebeba madeni ya kilio. Ulikopa ukiwa na nia mzuri, si ni kweli? Ulikopa ukiwa na nia mzuri, ulikopa ukiwa umefikiria vile hii deni itakuinua, lakini maisha imekufikisha mahali pengine. You don't know what happened. Hata ukiangalia haujui nini li, and of course you justify. Unasema wakati tu nilikopa mtoto akawa mgonjwa, ningeenda kufungua biashara ama nipeleke mtoto hospitali? Si logic ni kupeleka mtoto hospitali. Sijui ndugu yangu akapatwa na maafa na mimi nikamfariji. I was there for the family. I had to console them. So debt. Na mimi sitaongelelea mambo ya madeni kwa theory. Ningependa niwatolee ushuhuda ya kwamba mimi mwenyewe karibu nizame kwa madeni. Na usipopanga madeni yako yanaweza kukuzamisha. Personally, I have experienced the problem of debt. Na nitawaeleza hiyo story vile ilikuwa. So at one point nilikuwa na madeni kadri ya milioni 15. 15 million. Na niko sure utajiuliza hiyo madeni unafika hapo aje? Labda wewe una stressiwa na yako ya 70,000, labda wengine hata nifuliza 5,000 inakupea headache. Sawa sawa. So jiulize, kwani huyu mwalimu ni tajiri aje alifika hapo? Madeni si hata ni utajiri, ni pesa ya watu. Sawa sawa. How did I get there? Na unajiuliza tena, wakati nilikuwa kwa 1,500 ama kwa milioni, singejiita mkutano nisimame. Wakati mwingine wakati uko kwa madeni, unaona wewe uko na idea mingi sana, ni pesa unakosa. Tunakuanga hivyo. Unasema mimi nikapewa pesa kama tajiri, nikapewa pesa kama fulani, naweza ipanga vizuri. So when you are in debt, you tend to have the appetite ya kuendelea kukopa. Sasa hizo uko kwa madeni unafikiria, na nikapata milioni nyingine moja sasa hizi siwezi haribu. Hii nitaenda niweke vizuri. So when I had gotten to around 10 million, nimekopa kwa masako. Sana mimi ni mtu wa SACCOs. So nimekopa kwa SACCOs, nimekopa kwa benki. Nikiwa niko katika hali sasa ya milioni kama 10, nimeona madeni imeanza kunilemea. Nikafikiria nitajinusuru aje? How will I quickly come out of this debt? So I thought, I've been brought up in a farming background. So nikafikiria, what can I farm? Ni nini naweza lima iniletee pesa haraka niweze kujinusuru kwa madeni. I escape the yoke of debt. I recover very fast. So I thought I can do pig rearing, kufuga nguruwe. Na nikafanya research because in the previous mikopo ingine nilikuwa nimefanya, pesa yangu ilikuwa imepotea ile nyingi. You know, when you are in borrowing to try funny new businesses, unakopa, unasikia kuna biashara ya kunyoa paka, unakopa, unawekelea. Sawa, pesa inaenda. Kuna biashara ya kungoa ng'ombe meno, unakopa, unawekelea. So this time I had told myself, I will do research.
Sitataka kubahatisha, lazima hii biashara must work. Na nikafanya research ya kufuga nguruwe, nikaenda kuna shamba iko huko Juja, kuna mtu alikuwa amelima, nikatembelea huko, nikaenda mahali huko Kawa West, huko na Farmers Choice. Sasa niko tayari kwenda kufuga nini? Nguruwe. Na ujue nguruwe, a pig litters 2.5 times a year. In other words, inazaa mara 2 kwa mwaka, mara ya 3 inazaa ile mwaka ingine. Tuko pamoja? Na inaweza zaa watoto kama 18. Of course wakianza wanaanza wachache. Lakini we ukifanya juu ya tamaa, we uoni wataanza wachache, unaona wataanza 18 mara moja. And within 6 months ukiilisha vizuri unauza. So nilikuwa nimeana hii ndio njia ya haraka ya kufanya nini? Kurudi. But now I don't have money. Si milioni 10 zote nimekopa zimeenda huku na kule. Sawa sawa. Sasa I don't have money. So what do I do to make money? Nikafikiria, nikaona juu niko na madeni, niende mimi nifungulie mke wangu account kwa SACCO. Tuko pamoja? Juu mimi already nimekopa, niko limit. Sasa nifungue account kwa jina ya nani? Ya mke wangu. Na form mimi nienda nichukue nimletea jaze. Ni save pesa yangu, si yake. Pesa yangu mimi nimwekee. Lakini sasa juu nataka kuweka haraka, inamaanisha hata ingine ni kukopa niweke. Tuko pamoja? Lakini nimwekee. Na wakati wa kukopa ulipofika, nikachukua form, nikajaza, nikampelekea, si yeye ndiye member. Na nataka kukopa na account yake, mimi siwezi sign, si ndio? Akasign, nikarudisha kwa SACCO. SACCO ilipo process pesa, wakaeka kwa account ya nani? Ya mke wangu, hawataweka kwangu, si ni yeye anakopa. Si ndio? Wakaeka kwa account yake, hawezi weka kwa yangu. Walipoweka pesa kwa akaunti yake, tuko pamoja? Sasa wengine baadaye mgoja niwaeleze, ushajimalizia story, akatoroka. Sawa. Ona sasa, baadaye ugoja, I'm the one telling the story. Now you already concluding she disappeared. Hakutoroka. Tuko pamoja? Amen. Hallelujah. Hakutoroka. Wakati pesa iliwekwa kwa akaunti yake, akatransfer akaweka kwa akaunti yangu. Tuko pamoja? Ya benki. Nilikuwa nimesave about over 1 million shillings, nikawekewa milioni 4, 4.2 million. Lakini ni deni on top of my loans. Sasa madeni yangu yamepanda, yamefika milioni kama 15. Pesa hizi zilipowekwa kwa account yangu nikiwa Nairobi town pale karibu na Hilton. Kuna kopi ilikuanga hapo. Siku hizi naona ni kama ilihamishwa ikapelekwa the other side. Nikiwa hapo tukapatana na rafiki yangu. I met with a friend who I had invested in his company. He was running a micro lending company called Shekel. Hizi kampuni ni jina tu mzuri ya kuita Shyrock. Sawa sawa. Wanajiita micro lending lakini ni Shyrock. Na kama unakopa huko, tunahitaji msaada. Not even just physical help, but even spiritual. Wewe ni mtu tutakuombea. Sawa sawa. Because those entities, they are freezing our communities. Sasa huyu jamaa alikuwa yeye ana run hiyo micro lending. Mimi sikuwa nimekopa huko, but now I was an investor. Nilikuwa nimempea milioni 1 ya zile pesa nimekopa. Yeye ananilipa 5% per month. 50,000 kila mwezi, not per year, every month. Na hizo siku sikuwa nimepata ufunuo wa pesa. So he would give me the money as I consume. At the end of the time, akanipea back my capital. The one I had invested, 1 million. Na sasa ile loan nyingine ya mama imekujigia kwa account. So hii pesa yote sasa naenda kufuga nini? Nguruwe. Tulipopatana na huyu jamaa, tukasikizana si tuingie pale tukunywe kikombe cha kahawa as we are catching up. It was around 2017 when we were moving to the run up to the election. Around that time. Tuingie pale tukunywe kikombe ya kahawa na ama chai as we catch up. Tulipoenda kunywa chai na kahawa, yeye hakuniuliza kama niko na pesa. Mimi ndio nilijitolea kumweleza ya kwamba niko na pesa na naenda kufuga nini? Nguruwe. I volunteered myself to inform him that I'm now going to pig rearing. And he told me it's a good idea, but saa hizi there is a high demand for money because the county governments were coming to the end of the first term. They were dishing out contracts very fast. And the people who were getting these contracts didn't have the financing. So that is where he came in to fund them. Okay? Mimi nikamwambia 5%, nikiwa nimefanya hesabu ya mashida yangu na mali nimejipanga kwenda kufuga nguruwe, 5%,
wacha nikafuge nguruwe. Akaniambia, who is talking of 5%? We are now giving 7%. So in my head I'm doing calculation, 7% of 5 million is 350,000 per month. Kwani hizi nguruwe zinajua nilikuwa nakuja? Had I given them notice, siyo 350 naweza lipa madeni yangu na tena nianze kufuga nguruwe pole pole, si ndio? So after hiyo kahawa tulienda na yeye pale Equity ya Kimathi branch. I transferred to him 5 million na nikampea shilingi 200,000, 200,000 in cash for check discounting. Shairo kwa kikupatia pesa, wanakupeanga pesa in check form, then they buy the check from you. Wanajua unataka hiyo pesa saa hii. Sawa. So that they can make more money, they buy the check from you at a discount. So I gave him 200,000 for check discounting. To this date as we speak here, to this date, he paid me only 1 month 350,000 shillings. To this date. So what happened? Nikachanganyikiwa. Sasa sina nguruwe, sijaenda kufuga. Sawa. Loan niko nazo ndio hizi, pressure ikaanza kupanda, na ukumbuke deni nyingine ni ya nani? Iko kwa account ya bibi. So nikifika kwangu nyumbani, you know now I've even started defaulting the loans. Nikifika kwangu nyumbani, even without my wife talking to me, looking at her like that, najua alipigiwa simu. Sawa sawa. So what do? I start reducing the time ya kuja nyumbani. Ile unaonanga mwanaume town saa 5 ni kama hataki kwenda home. Sawa sawa. Huko town huko you are reducing the time of contact. Yani ukifika kwako nyumbani ni kutoka. Ile wazungu wanasemanga, no sooner do you arrive home than you're already leaving. Okay? No sooner are you arriving than you're already leaving. So nikakaa sasa, I appear like I'm getting, now I started wondering what do? And at times you even start blaming God. Ukiingia kwa kanisa we unataka wahubiri ile kitabu ya Lamentation, maombolezi. Unauliza bona pastor aguzi hiyo. Sawa sawa. Kulilia Mungu, bona ni mimi uonangi nilikosea nani? Na saa hizo ama CPA nimesoma mambo ya mahesabu. I should be the one understanding financial management better than anybody else. So nikawa sasa nafanya kazi yangu, ikawa kila siku ni kuamuka kupigia yule jamaa. I even realized kuna app ukiweka ikisensi simu ya yule mwingine iko free, inampigia. Akiwasha, akizima simu akiwasha inaanza kumpigia, akikata inampigia. Sawa sawa. Na si ati alikuwa ananitoroka, alikuwa ananiongelesha na ananipea ahadi, lakini sitosheki. I would continue calling him and calling him. So I got to a point now I started strategizing. What do? Na kaanza kufikiria nitoke Nairobi, niache familia Nairobi. I even stopped communicating. I delink myself from them. I go back to the village. Nianza maisha upya vile itakuja ikue. So as I was in the process, I got a mentor. A gentleman, we do business with him up to date. We are in various businesses with him. Kuna kampuni moja tuko naye tunauza software in secondary schools. If you run a secondary school, tunaweza ongeleshana sasa the financial management and so on. So I was now talking to him, he's a businessman. Nikaanza kumwambia mimi nafikiria niende Gishagi and this is what I have planned. I even abandoned my family. Akaniambia, now you are even getting more lost. And he told me it is in Proverbs, I don't know which verse, that inasemekana hautabarikiwa kama ulipi madeni. That is what he told me. So kutoroka deni ndio hata utaingia kwa shida zaidi. Sasa nikamwambia what do? Na unaona hata kwa nyumbani imekuwa hostile. Sawa sawa. Nyumbani imekuwa hostile. Nikijaribu hata kuambia mama, can we now expand our family? Na ulizo una expand familia gani na uko na deni? Sawa sawa. Now you can see where problems are becoming. Sasa akaniambia what you do, trick ya deni ni kulipa. Na ukiendelea hivi you will suffer. So the first thing you need to do, go and take stock of your debts. Uende uangalie madeni yako ni mangapi. Talk to the people that you owe. Wakikusikiza ni sawa, wasipokusikiza ni sawa. Come up with a plan and start paying. Na nikaanza kulipa. So anytime I would make money, the first thing I would do is naigawa. A portion nalipa deni, yingine na ni ya masirai. Nikaanza kulipa na akaniambia stop digging, usikope zaidi. Because at times tunaendelea kuchimba. So nikalipa madeni, nikalipa. When I had paid my debts for about 3 or so years, nikiwa town pale karibu Moi Avenue, there is a Nation something, mahali wana distribute. Wacha Nation Media ile kwa Kimathi. Kuna Nation office ingine ya distribution ilikuwa hapo Moi Avenue. Nikitembea hivi town,
Ndio yule jamaa tukapatana na yeye. By then I had already now gotten to the acceptance. You see, you go through the phases of denial, then eventually I had gotten to acceptance. I was already calm. So now I thought, because I had seen what my friend had advised me, and I had seen how my debts had reduced over the years, I could talk to this gentleman. He was a credit manager in a bank before he came to run his micro lending. So I can also offer advice. Pia mimi ni muadvise, hata yeye aweza kusaidika labda akiingia kwa hiyo njia, hata mimi sinitaripiwa hapo. So now I inquired, akaniambia anangangana this year he will make sure he pays me. Hey, nikamuuliza aje, you have found what formula that you now be able to pay me within a year what you have not managed over the last 5 years? Akaniambia saa hizi wanauza dhahabu. They are selling gold. Nikamuuliza gold. How are you going to pay? How is it working? And you'll be able to pay me. So he told me that the gold they are selling has very high margins. That they are going to Tanzania, wanatoka na polisi hapa Kenya, tuko pamoja. They go to the border of Tanzania, wanaacha polisi hapo, polisi wetu, wanawaacha hapo, wanaingia Tanzania, wanatafuta dhahabu ya magendo. Tuko pamoja, illicit gold. Then they come with it to the border. Wakifika kwa border, wale polisi walikuja nao wanawashika. They arrest them. You know you can't be arrested when you have been arrested. Are you together? So once they arrest them, they can't be arrested again because these ones have already arrested them. Tuko pamoja. Hawa polisi walikuja nao wamewashika. Kwa hivyo huwezi shikwa na wale genuine. You already umeshikwa. Sawa sawa. So sasa wanawa escort, wanawaleta mpaka Nairobi, wanauza, wakishauza dhahabu wanawasort, wao wanaenda. Nikasikiza hiyo story nikamwambia, what if these crops, because they are already corrupt ones, isn't it? What if they look for other corrupt cops to now come and arrest all of you together? Waende na dhahabu yote pamoja. So mimi tukaachana na yeye, nikaendelea kulipa madeni. When I had cleared paying my debts around the year 2022, because we kept on thinking, hii pesa, unajua pesa umepeana mahali, hata ukisota kidogo unakumbukanga pesa yangu. Sawa sawa. Hata ukiforgive yendi kabisa, unasema ile pesa yangu ikarudi, what would they do? So tukafikiria na huyu jamaa wangu tukasema, why don't we look for this fella? We open a micro lending company ourselves now, and we employ him. That way, from his salary, tutakata deni yetu tujiripe. Tunamulipa igine tunakata. So we looked for the fella, hatukuwa tunampata kwa simu. Tukamtafuta, we got him through his friends. Wakatuambia huyo jamaa siku hizi anaonekana akihubiri. Anahubiri Kikristo imechanganyika na Kiislamu, hata haeleweki. He is not very clear on which religion he is subscribing to. Ni kama nati zilifunguka. Simcheki sana because it is, I could have been myself. Ningekuwa ni mimi had I not found help. So debts can even destroy your family. Tuko pamoja. Debts can even destroy your family. And what you are seeing there on the screen are slips of the loans that I had. Ndio usiseme hizi ni stories za jaba. Tuko pamoja. If you look at the very first one, the date might not be, I don't know whether the date is yet, 2015 September. This was my first loan in the SACCO, 994,000. Nikiwa nimesave very diligently. I think by then tuko tunakopeshwa 3 times, I had around 300 and something thousand. Tukapewa 994. Angalia hapa 2016, less than a year later, na hivi ndivyo tunafanyanga kwa SACCO. The first loan we are very disciplined in saving. 2016 nikaongeza, ikaruka, nika top up, ikaenda 5.1 million. Sasa nimeanza kuwa mtu wa ligi kubwa, si ndio? Unaanza kusikia ati unaweza. 5 million, nikarudi tena 2016, hiyo ndio loan ile ya mama, unaona nimefunga jina. Hiyo ndio ile loan ya mama, 4.244 million. Maisha ikanisukuma, 2017 ndio mimi huyo nika top up tena 2.5 million. This was just in the SACCO. You are not counting zile nimefuliza, zile nimekopa marafiki. Equity then ilikuanga na mikopo hii ya simu ya 3 months, I think 200,000, 9 months, 1 million.
So unakopa, unalipa zingine, unakopa, unakuwa ni mtu wa kubadilishana madeni. Sawa sawa. So how then do we get out of this step? How do we get out of this position? The first thing is at the point of borrowing. Kuna wengine tuko kwa shimo, tuko pamoja. Kuna wengine tuko kwa shimo na unaweza anza kuogopa deni. Debts in themselves are not bad. So I will take you through how do we recover from debt. But before we get there, it is important we understand that we have good debts and bad debts. Kuna deni za kujijenga na kuna deni ambazo zinaweza kukuzamisha. Are we together? We have good debts and we have bad debts. A good debt, deni mzuri, ni ile wakati utamaliza kulipa, your economic status will have improved. Tuko pamoja? After you finish the repayment. Kama ulikuwa mtu wako worth 10,000, hii deni unaenda unakopa, wakati utamaliza kulipa, utakuwa worth 50,000. After umemaliza kulipa. Sawa sawa. A bad debt will leave you worse than you are. Tuko pamoja? A bad debt will leave you worse than you are. Kuna watu wanaangalianga maisha yao, wanasema zile siku niliajiriwa, nilikuanga better kuliko saa hizi. Si ati kazi ilikuharibu, there was nothing wrong with your employment. It is what you did. Do you remember when you looked for employment, those who are employed? Can you remember when you were called for that interview? How happy you are. And in the evening you went back and you prayed to God, not to listen to the prayers of others. Asikize maombi yako pekee. Sawa sawa. You are more needed than the others. And through God heard your prayers. Na ukafanikiwa na hiyo kazi. Na ukafanikiwa na hiyo biashara unafanya. But then you upgraded your lifestyle gradually without knowing. Mambo yakaenda yakibadilika. Hizo siku wakati uliajiriwa ulikuwa unaona huo mshahara unatosha na ni mshahara mzuri. Mpaka kazini ulikuwa unafika mapema sana. 6:30 uko hapo. Si ndio? Mpaka wengine wanakuuliza, "Hey, umefika mapema sana." Siku hizi you have become dissatisfied, unafikanga kazini saa 3. Not because the salary ilipunguzwa, but it is you. The factor there, the common factor is you. Hizo siku mlango ya mdosi ingebang kidogo, unaenda kumuuliza how can I help you sir? Siku hizi mlango ya mdosi ikibang unasema ngoa yote. Nyinyi ndio mnakuranga pesa, sisi ni kufanya kazi. Sawa sawa. And that is a dissatisfaction that we have in the community. I'm not saying there are no problems in the community, but there is a lot of dissatisfaction because of our own actions. Sawa sawa. Bad loans that we have taken. Bad loans. So examples of bad loans, unakopa ununue personal car. Not a business car. Hii ni gari tu ya kuonekana. Sawa sawa. Na ndio saa ingine unaonanga mtu amekopa anunue Range Rover, ile deposit ameweka ange afford Forester. Si anunue hiyo. Ama ange afford pikipiki ama Kamach. Sawa sawa. So si lazima for personal. Alcohol and other luxuries. Unakopa ukatende dhambi. Can you imagine? You are going to hell through debt. Sawa. Funding daily spending. Tusikope pesa ya kuishi. Sawa sawa. Panga maisha yako. Those are bad debts. Good debts, buying an asset that will earn you income. A debt to expand an existing business. Notice I'm resisting to say a debt to start a business. Tuko pamoja. Though you could start a business on debt, but I'm resisting. You can only start a business on debt when you already have other incomes. Masomo loan, those are good debts. So why is your income never enough? Bona pesa yetu haitoshi, ndio tunaingililia haya madeni. Kwa haraka sana kabla tuangalie how to manage our debts. Expensive habits. Pombe, mini lovers, cigarettes, gambling. Tuliongelelea mambo ya betting last time. Si ndio? Watu wa betting wanajiuliza mbona tunairudisha tena hapa kwa madeni. Kwa pamoja. Because betting sio kitu hata kama iko kwa topic tutaileta. Sawa sawa. Because that is how harmful it is to our money. Betting. Siku hizi zimeingia kwa radio. Unaona huyo mzee hapo. Pesa ile kidogo amengangana, hako hapo akisikiza cheza box. Lifestyle competition. Lifestyle competition. Junania alishonesha kitenge, I must also get kitenge. There are people when they get their money anasimamia salon. Peer pressure.
peer pressure, social media pressure. Beauty industry. The beauty industry, we said, is consuming a lot of women's money and men's money through women. Na tukasema nowadays they are selling even fictitious things. People are going to be changed. You heard of the very sad case of the lady who lost her life. A very beautiful lady. Lakini anataka kwenda kubadilishwa. Saa ingine some young ladies unabadilishwa, na tulisema hii last time, unaenda unabadilishwa mpaka rangi mnajibadilisha. Ukiwa mweusi unakuwa mweupe. Then unashida ukitusumbua hapa tukuombe upate Bwana. How will you connect with your blessings even if your prayers are answered? Bwana anatafuta mtu mweusi, wewe ulibadilika. Mutakutana wapi? How will your prayers meet you? Okay? So I'm not saying we should not beautify ourselves and consume those beauty products, but at a reasonable level. Because some of those things people are selling, so you don't do it on debt. Don't do it on debt. Holiday, vacations, do it in moderation. Showbiz, entertaining trick titles. Saa hizi tunaelekea Christmas, ndio? Unaenda kijijini unaitwa mkubwa, mheshimiwa, big man Bazoo, Sonko, Mnene, Jatelo, chairman, governor, mdosi wangu. At the end of that story, elfu mzima hauna. Sawa sawa. Because you are called Bazoo. For your information, in your cycle, you should not have more than 2 people you lend money to. Ukijipata unakopesha watu 5, watu 10, you are becoming a bank or a SACCO. Sawa sawa. Kopesha at most 2 or 3 people ukienda sana. Because it's not your business to lend money to other people. Na wakati mtu anakuja kukukopa, there are some people even borrow to lend to others. Borrow to assist, not even lending. Unakopa ukopesha wengine without any interest or anything. When you get to that point, mtu anakuja kukukopa, anakuuliza Jatero, unaweza kosa 1,000 kweli? Mwambie vile wewe umekosa 1,000, ndivyo hata mimi nimekosa 1,000. It's like there is an outbreak. There is a pandemic ya watu kukosa 1,000. Sawa sawa. Kuna outbreak. Friends, there are friends who will derail you. Spend time with people who challenge you. Sawa sawa. Si watu wakiwa mmekaa hivi wanakuambia si tuende Naivasha, na huku umepanga kwenda Naivasha. Sawa sawa. Check out who are your friends. Are they friends who are likely to grow you? I don't know whether I told you the story of the SACCO where there are women who are contributing 4 point. Did I tell you that story? Juu ni kikundi cha wamama ambao wanajengana. Jiulize wale kikundi chenu ni kikundi cha kujengana ama ni kusegenyana. Sawa sawa. What are you? What is the value that your friends are bringing on the table? And it is about the mindset. Mnaweza kuwa kikundi yenu ni kikundi ya kununuliana thamos. Mutakuwa na madhamos mingi sana nyumbani. Sawa sawa. Yes. So how are you developing each other? Making money easily accessible. Unaweka pesa mahali unaweza ifikia rahisi, M-Pesa. Pesa unakaa nayo kwa mfuko, tuliongea mambo ya wanaume, kutoa pesa unaweka kwa mfuko. Failing to do what? To budget. Failing to budget. Kupangia pesa zako. You can see there is someone who has budgeted investment, food. Huyu ni mtu wa kanisa ambayo inaruhusu mpaka kinywaji yako na alcohol. Sawa sawa. Girls. Can you see what he has planned for the girls? Sawa sawa. So budgeting at a personal level, I will not teach you the full length of budgeting, but at a personal level what you need to do is have buckets, have 4 accounts or 4 dimensions of where you take your money. Unapopata pesa yako, pesa yote utapata. Kuna pesa ya kanisa, hiyo ni bucket ya kanisa. Kuna bucket ya savings, unajiripa kwanza. Kuna bucket ya kulipa madeni na bucket ya ile pesa unatumia yako. Sawa sawa. So once you have those buckets, and you should do it in percentage. Sawa sawa. You should do it in percentage. 10% kanisa, 20% saving, 20% lipa madeni, 50% ndio pesa yako. So ukipata 1,000, immediately 100 peleka kwake, 20 200 kwake, 200 kwake, 500 ndio unabaki nayo sasa ukipanga. Sawa sawa. Budget. Common mistakes, now we get to debt. Common mistakes that you make. Kuna makosa tunafanya wakati kabla tukope,
wakati wa kukopa na after tumefanya nini? Tumekopa. So the common mistakes we make first before borrowing. One ni ile tunaita ability driven borrowing. Ati wewe so long as uko na limit lazima ukope. Mshwari wanakuandikia limit yako imeongezwa from 3,000 to 5,000. Hiyo usiku utalala na deni ya 5,000. Na wakati ulikuwa na deni ya 3,000 you are okay, isn't it? So ability driven borrowing, kukopa tu juu uko na nafasi, not because you need the loan. Ya pili is pressure borrowing. You are borrowing to match other people. You are borrowing to match other people's lifestyle. Failure to consider the impact of borrowing. Wakati unakopeshwa kwa benki ama kwa SACCO, wanafanyanga analysis inaitwa 5Cs. Part of the 5Cs ni kitu inaitwa capacity to repay. Wakati wanaangalia hiyo capacity, wana assume wewe unaweza lipa hii deni bila kutumia hiyo pesa ya deni. Are we together? So if you are borrowing 1,000,000 shillings from the SACCO for instance, kila mwezi unafaa ulipe around 27,000 shillings, around 30,000 shillings per month. From the bank is a bit higher. Kwa SACCO is around 30,000. Hii 30,000 tuna assume ya kwamba unaweza erase bila hii 1,000,000 tunakupea. That you are already able to pay the loan. Are we together? Capacity. Lakini wengine wetu tunaendaka tunadanganya tunasema niko na income. Si ndio ukope zaidi ya uwezo wako. So you must then ask yourself, hii deni wakati itakuja nitaweza kulipa? Assuming even that money got lost. Tuko pamoja? Failure to consider the impact. Mistakes wakati tunakopa. Not considering the cost of borrowing. We must consider the cost. First, cost ni ile pesa interest tunalipa. There are some loans that are very expensive. Hizi za Shyrox. Sawa. Za mabenki saa ingine they become very very expensive. We must consider that cost. We must consider the social cost. Ile cost italeta kwa familia yako. Tuko pamoja? Wakati unaenda kukopa na mke wako, tuko pamoja. Look at the social cost. What will be the impact on your family wakati watoto wako wanaona auctioneers kwako nyumbani? Sawa. We must consider the cost of borrowing. Consider the repayment time. Itakuchukua hilo ni ya miaka ngapi? Sawa. The duration. Don't borrow more than you do what? You need. Don't borrow more than you need. And I always advise, ukichukua loan, kama umepewa loan ya 1,100, usiende na 100 yote, chukua 10, uache hapo kwa SACCO. Ndio hata hii 90 ikipotea, at least ingine imeponea. When I got my 4 million, ningerudisha 1,000,000 kwa SACCO, singekuwa mpaka wa leo. Lakini sasa nilienda nayo yote. So when you are borrowing, make sure some money is left saved. After borrowing, don't divert the funds. Wanaume sana ndio wako na hii shida. Mwanamke akikopa ameenda kununua shamba is very rare unless mtoto agojeke. But men, wewe umetoka vizuri, mke wako anajua unaenda kufungua biashara ya tires, ukirudi jioni umerudi na lori ya slippers. Asubuhi ndio unagundua slippers zote uliziwa za left. Sawa, ulienda ukapata deal ya slippers, ukaharakisha, ukajipata umenunua slippers za left-handed. Sawa zote. So don't divert the funds. Kama umepanga kufuga nguruwe, sukumana nazo. Don't ignore the reason why you are borrowing. Why were you borrowing? Sawa. So some effects of debt. First is denial, stress, anxiety, anger, depression. Denial. Kuna watu wana underestimate how much they own. You don't want to take stock of your debt. Tukikuuliza leo uko na madeni ngapi, unajua uko na madeni lakini hujui what exact amount. Sawa. Not answering the phone. Ukipigiwa na simu wewe huwezi chukua namba hujui. Sawa. Deleting messages. Unakopa na una delete message. Buying a new SIM card. Kuna watu ukiwa na pesa yao leo, you tell them I want to pay you, wanakuambia nini? Usitume kwa hiyo namba, wacha nikupatia namba. Sawa. Wacha nikupea namba ingine uweke hapo. Because you are now in the denial phase. Telling yourself that everyone is in, hata serikali iko na deni. Then unaingia stress.
Sasa umeacha mambo ya wengine, you have come home to yourself. Stress, shinikizo ya mawazo, misukumo ya mawazo. Stress inaanza kuingia. You are getting into living standard crisis. By 10 the hujalipa rent, 15 the hujalipa rent is now coming into stress. You start getting affected mentally and physically. Mentally and physically. Mtu alikuwa msafi, unaona ameanza kuparara. Sawa sawa. Anxiety, panic attacks, usingizi inaanza kukosa usiku. Sawa sawa. Debt anger syndrome. This is what you would expect in your family, a very happy family that is meeting. You are given the types of family. Hata ni vile mchungaji hakuweza kumalizia kwa muda. I believe we will find opportunity to finish the others. But now ulikuwa mtu wa aina hii, unageuka kuwa mtu wa aina hii. Sawa sawa. Unageuka kuwa mtu wa aina hii. And remember what we call emotional intelligence. Money, the way we deal with money is affected by our personality. Vile mchungaji alikuwa anasema kuna parents ambao wako na hasira, kuna wengine they are too lenient. Sawa sawa, it's because of your personality. And as human beings, you are either an extrovert or an introvert. And when you are an extrovert, you are either a sanguine or a choleric. Sanguines, let me just explain a bit so that you understand how personalities affect. Let me explain sanguines because I'm a sanguine. Sanguines are happy people. They are extroverts. Hawa ni watu hata kwao kukiwa na maafa, hutaimuona akiwa amejali. Anawaambia mama amepumzika, it's okay. Si ni maisha. Tuko pamoja, it's normal. But now when you come to their money personality, these are people who may not rein in on money. Huyu ni mtu unamwambia twende Dubai, anakuuliza lini? Sawa sawa. Because now if you are married to a sanguine, then you must balance out. Because that is their money personality. Tuko pamoja. Kama huyu ni mke wako, mkiwa na pesa anasema msipike, mwende mkakule nje. Sawa sawa. Now we have melancholists who are introverts that are very organized. So your personality, jiangalie ujue wewe ni mtu wa aina gani. Hatufanani sote. Kuna watu wanapanganga pesa, kuna wengine pesa zinawapanga. Tuko pamoja. So wewe mwenyewe uingie ndani ujiangalie so that you don't get now to where huyu ni mtu amepangwa na pesa. He is angry but not because of himself. Juu hana pesa, kwake anafika akikaa fujo. Mtoto hawezi itisha chochote. Sawa. Yes, they escape. You can see paka mahali iko ikisonga. Depression inaingia. Difficulty in eating, alcohol, hopelessness, decrease in self-esteem. Unaona ni kama kila mtu anajua uko na deni. Sawa sawa. And the reverse of this is where now you want everybody to see you don't have a debt. Tuko pamoja, you are not struggling. So hata wakati hauna pesa, wewe unataka kuonekana ni kama uko na pesa. Na hao ndio watu wamejaa social media. Mtu wanakomboa magari za showroom ndio uonange anaendesha gari kubwa. Because I think ukimwona na gari ndogo utajua kweli hana pesa. But when you have real money, you don't care. You have 10 million in the SACCO. Whether people see you walking is their business. The money is there. Sawa sawa. Lakini kama hauna, unaendanga kuomba gari kwa showroom na utachajiwa. Kuna mtu atakupea gari yake bure. Ndio kila siku kwa social media unaonyeshana gari mpya. Sawa sawa. Because you are in depression, you are suffering inside. On the outside, na ndio unaonanga wale watu wengine wanaenda they analyze themselves, anajiua. Mnaanza kusema and the way he was looking okay. And he was a millionaire. Si ndio? Because it was on the outside. On the inside they are suffering, you may even lose your job. So how do we deal with debts? Niko sure hapa ndio mnasisitiza sana, unajiuliza mbona kanakuja na story mingi, sisi tunataka solution. Get to the point. Sawa sawa. Get to the point. How do we deal with debt? The first thing is acceptance. Lazima ukubali ya kwamba hapa kuna shida ambayo inahitaji kutatuliwa. There is a problem that requires to be solved. That needs to be solved. So acceptance is the first step to healing. You accept that there is a problem. Next, you take stock, status, chukua inventory, list all your debts. Are we together? Uandike chini madeni yako yote. Then, come up with a strategy. There are many methods of dealing with debt. Chagua moja ya hizo strategies. Take action
Take action. The first action is to communicate with your lenders. Uwaongeleshe. Now the best communication is through action. So what you intend to do, start doing and then talk to them. Waambie mimi, unaona hiyo venye nimekurushia 5,000, nataka nianze kufanya hivyo kila mwezi tuone, tuendelee. Sawa sawa? Yes. Actions. So the different strategies, zile strategy unaweza tumia kulipa madeni, they have been documented. Usiende tuseme is by chance. Kuna methods za kulipa deni. So these are the methods. This is the first method. Hii inaitwa snowball method. Snowball method. Snowball method ni njia ya kulipa deni where unaanza kwa kulist madeni yako yote in the order of the size. So unaweka ile ndogo sana juu. So kama kuna mtu uko na 300 yake, 1,000, 10,000, kuna mali uko na 100,000, mpaka ndio ujue size ya madeni yako starting from the smallest. Tuko pamoja? Starting from the smallest. Now in repayment of your debts, atusemi ulipe ile ndogo pekee. Tuko pamoja? Unajaribu kulipa madeni yote kidogo kidogo kulingana na kiwango chako, lakini unakuwa na focus ya ile ndogo uimalize haraka. So ukilipa, kama kuna mtu uko na 300 yake na tuliambiwa hutabarikiwa kama ulipi deni, kuna haja ya huyu mtu afungie baraka yako na 300 tu. Sio unamalizana nayo, unaigoga mara moja, hiyo unaondoa list, inaenda ikipungua. So you are making minimum payments on all the debts, but then you are knocking off the small ones. And at times some of those small loans, fuliza mshwari can be very expensive. So kama umekuwa ukifuliza 5,000, because now it becomes a habit. Without that fuliza is like you have a hole in your pocket. Sawa sawa. So unasema next time nikilipa sitafuliza 5,000, nitafuliza 4. So unaenda ukipunguza mpaka unajipata haufulizi. Sawa sawa. Personally saa hizi sina fuliza, sina rodi ya mshwari anywhere. But kitambo ungenikuta nilikuwa nazo zote. I could even explain to you how they work. Sawa sawa. Yes. Juu ulikuwa kwanza unachukua mshwari ndio ufulize. Juu ukifuliza kwanza alafu uchukue mshwari na mezwa. Sawa sawa. Lazima hata ukijua methodology ya kukopa. Now we are in the methodology ya kulipa. So you list your debts from the smallest to the largest. Pay minimum on the larger debts. Then the rest of the money peleka kwa zile loan kidogo, malizana nazo. That is called the snowball method. Na katika hizi method zote, regardless of the method you use, you must start by taking stock of your debt. Lazima uende ulist madeni yako. You must engage your borrowers. Don't run away from them. Usikatae kuja kanisa kwa sababu yule mtu ulikopa ako hapa. Sawa sawa. Kuja muongeleshe. Na usibulazimishe akubali na afurahie. Hata asipofurahi, asipokubali, cha muhimu ni matendo yako. Sawa sawa. Your actions, what you have planned to do. The other method is known as the average method. Hii ni ile una list madeni yako starting with the most expensive. Sawa sawa. In terms of interest. Ile iko na interest ya juu ama ile iko na social cost. Kama umekopa mke wako, si unaona hapo you need peace, isn't it? So hizi ni madeni unasota utaraka. Sawa sawa. So that peace comes back. So you list your debt starting with the most expensive in terms of the interest cost. Then you pay the minimum kwa madeni yote, alafu unalipa ile iko na interest kubwa sana. Wale wamekopa kwa microlenders, Shyrocks, those entities are very expensive. So unataka hizo madeni haraka zikuondokee. Sawa sawa. Debt consolidation. Debt consolidation, wakati watu wa SACCO watakuja kuwazungumzia, watawaeleza kwamba kwa SACCO ukisha save kwa miezi kadhaa, unaweza kuja uwaeleze zile shida uko nazo, madeni yako yote uyalist, uwapee hiyo list, wakupatie mkopo mmoja, usort out madeni yote, ubaki na wao. Tuko pamoja. You consolidate your debt, unaileta pamoja. Credit counseling siwezi advocate sana, but is a method. Hii ni ile unatafuta professional mwenye mtatembea na yeye. The problem to that is that at times these professionals will charge. Na hiyo pesa unalipa, si ndio ungetumia kulipa deni. Sawa sawa. These professionals will charge.
Kama uko kwa shida sana, nitawapea namba yangu, iko hapa pia, utaipata kwa notes. Unaweza nipigia. I will promise you sitakulipia deni. Sawa sawa? Naweza kosa hata kukusaidia sana, but when we talk, a problem shared is a problem half solved. Tuko pamoja. I will not refuse to talk to you. Na hata nisipokupigia, nikipata nikiwa busy, I will make sure I call you back. Sawa sawa. Ukinipigia nikwambie unipigie baadaye uone nimekosa kukupigia, labda nilipoteza namba, nipigie tena, usichoke. Sawa sawa. Mahali Mungu amenitoa, mimi niko willing to give back. I know the route or where I could have ended. Sawa sawa. So credit counseling. Debt snowflake is where ukiwa na deni usilipange minimum. Ukipata pesa kidogo unaongeza kidogo, you increase. So kama deni yako unafaa kuwa ukilipa shilingi 15,000, unajisukuma unalipa 50, unalipa 20. Ndio madeni yako unakuwa always uko ahead. Sawa sawa. Ama kama uko nyuma, sasa unaanza kuongeza kidogo zaidi ya ile unafaa kulipa. Income based is where you increase your debt repayments anytime you have an increment in income. Ndio unaharakisha kulipa. As you are paying your debts, kama unaendelea kulipa madeni yako, immediately uanze kujenga emergency fund. Tuko pamoja? Usingoje umalize kulipa deni ndio tena uanze kuweka. Lazima uweke kidogo, hata kama ni kidogo aje, hata kama ni 500, hata kama ni 1,000 ya emergency, usikae bila kitu. Because kama huna hiyo emergency fund, you will lack the confidence to face life. Na wakati utaenda upatane na a challenge in life, you slide back to where you are. So build an emergency fund. Jaribu kutafuta additional income. Get a side hustle. Additional income. Think about managing risk in your debt. Tuko pamoja? And in all this journey, don't forget to pray. Are we together? In all this journey of debt, unajua deni inaweza kuwa imekupeleka mahali pabaya, usisahau maombi. When you pray, God will not come and pay your own. Tuko pamoja? Yeah. Don't forget that faith is actualized through what? Actions. Actions za nani? Zako. So it is not God who will come to pay your own. Hata tuma mtu akulipie. Unajua kuna watu wanaomba alafu anaanza kukaa kwa barabara akisema Mungu atanibariki, kuna jamaa atanisalimia niambia ameona niko na shida, atatatua shida zangu. It does not work like that. It is your own actions. Sawa sawa. It is your own actions. And if we do this, we will sort ourselves from the bad debts. Then we will start borrowing for the good reasons. Because debt in itself is not bad. Sawa sawa. If we don't borrow wisely and pay promptly, borrow wisely and pay promptly. Tukope kwa maarifa na tulipe kwa muda ambao unafaa. If we don't do that, then it brings instability. Financial instability will impact our family. I want to quickly go through this in the interest of time to allow the other group. Usipopanga pesa yako, familia yako itakuanga na anxiety. There will always be pressure. You will always be one disaster from problems. There will be erosion of true faith. You know, true faith in God. When there is no money, we become vain. Are we together? We become materialistic. We start questioning God. Why are you not seeing me? Si ndio? Na ndio unasikia watu wengine wakisema maskini, I believe you have seen it. Maskini tunakongamana kwenda kupelekea pasta pesa. Unasikia hiyo maneno? Mambo ya kupanga pesa ni wewe binafsi, hata pasta anang'ang'ana kwake. Kuna mapasta maskini na kuna mapasta matajiri. Ni vile tunawaona hapa kwa pulpit. Sawa sawa. So we become vain if we don't plan our own lives. Na kuna familia mpaka wameacha kwenda kwa kanisa. Ziko. Because they gave up. Because they gave up. Financial pressures can lead you to those problems. Strained marital relationships. Munaanza kupigana nyumbani. Arguments. Tension between partners can weaken or even end relationships. Negative impact on children's development. Mtoto akiitisha toy, huwezi afford. So what do? You react with anger. Unamwekelea coffee. Ile nilinunua last time ulifanyia nini, usinikumbushe. Sawa. Usijaribu kunikubusha.
So you are becoming, watoto wanakuwa impacted. Reduced quality of life. The quality of life, the life you are living, the quality starts to diminish. For your information, maisha inaendelea kuwa ngumu ama kuwa rahisi? Is life becoming easy or difficult? Difficult. For your information, general life becomes easier as the general population advances in technology and things. However, maisha yako wewe binadamu usipoyapanga, majukumu yako yanaongezeka vile miaka inasonga. Previously you didn't have a family, now you have a family. Si ni kweli? Previously your parents were young and energetic, now they are old and needy, isn't it? Wewe binafsi. But the general community, previously there were no mobile phones, now we have mobile phones. Previously there were no vehicles, now we have vehicles. So the general life in the community becomes easier. Wewe majukumu yako ndio yanaongezeka. So if you plan yourself, your life should match the general population. And I know you may not imagine it now, but if you can go back many generations, when men wakizaliwa hivi, the only ultimate job you had was to go to war. Si ndio? Na ujue vita iko inapigana na wazee, ni vijana. Isn't it? It was the young men who would go even things like hunting. Hata wakati tulikuwa na migomo ya Gen Z, si uliona sisi millennial tukiambiwa tukae nyumbani? Isn't it? We are too old. Sawa sawa. So umri unafika hiyo wakati tuko hapo. Why were the young men not being taken to? I know we are digressing just a bit. Ama hata nyinyi millennial mbona mlikuwa mnaambiwa msiende kwa street? Because majukumu yako at a personal level already yamekulemea, ni mengi, na unaweza enda kule. You know when now hiyo migomo ya Gen Z iko, wewe ukiwa mzee uko na familia yako, unaenda kwa mgomo, unapigiwa huko, kumbe ni mke wako alitumana ukapigwe. Wewe unaenda kuteta vile polisi walikuwa moto. Wewe unaenda kusema vile vita ilikuwa machacha na ni mke wako alitumana. Sawa, juu wewe ni stress kwa nyumba. Sawa. So majukumu yako already ni mengi. Life externally has become easier as we progress. The only way you make your own life easy is by living a quality life, kwa kupanga pesa. Mke wako hakutoka kwao wakateseke. Wewe hukuanza familia yako utese watu, si ndio? Si ni kweli? Na wewe ukiwa mke hukuja kuolewa ndio ukue burden. You are not coming for financial salvation. Hukuja pale ukuolewa ndio mashida yako yatatuliwe, isn't it? So we must at a personal level. And I want to give you the general community. If you look at the old days, do you know there was a time when human beings had just been created, they didn't know what to eat and what not to eat. Wakati tulifunukiwa tumetenda dhambi sasa, na sasa tumeachiliwa. Una imagine Adam kabla agundue ya kwamba anaweza pika ng'ombe na asipike simba? Imagine the struggle that was there. Ama unaweza karanga sukuma na usikarange bangi. Imagine the risk that was there. Sawa sawa. But now we have things as if things are difficult. Life has been tougher in the past. It is us to develop the method to make sure our family is enjoying a quality life. Usitese, familia yako isikuwe ati sasa because the level of suffering is a bit lower than the level you suffered in your family, you are seeing that maisha iko sawa. Haiko sawa. A family life should not be a suffering life. Tuko pamoja. So a family life should not be a suffering life. Pangeni pesa zenu for a quality life. Physical problems come when you are stressed. Financial stress can lead to physical problems, hypertension, sleep disorder, stress. Increased debt, tumeongea mambo ya madeni. Social isolation, familia yako kwa mtaa yote unapata hakuna mtu anataka kuwaongelesha. It impacts especially the children, is it? They suffer. They see it. You may see as if they are not seeing it, but they are seeing it. That in the entire estate, nobody speaks to your family. Juu mkiongeleshwa kidogo hivi ni kukopa. Sawa sawa. Homelessness, intergenerational poverty. Kuna ile umaskini unarithi na unaachia watoto wako umaskini. The Holy Book says that a wise man leaves inheritance for his children's children. Wewe hata watoto wako uwafiki, wacha watoto wako wewe mwenyewe. You are leaving poverty to yourself first before you give it to your children and then your children's children. Loss of financial security, kukiwa na emergency lazima tutengeneze WhatsApp group. Sawa sawa. We cannot sort out your emergencies.
Recently, let me tell you, give you a real life example. Around the year, not around, exactly the year 2020, I lost my dad through cancer. We had taken him to India. Actually went with him to India for a whole month. Nikamwacha huko with my mom, then I came back. After I came back, wakati wa COVID, vile kulifungwa akasema anachoka kukaa huko. He had started getting better, but then akasema yeye amechoka kukaa huko. So wakati kulipatikana ndege moja, akatuambia wanarudi. And he came back after he stayed for almost a year. Ikarikaa tena, ika-extend. Previously had been stage 4, they had suppressed it, and he went to be with the Lord, and we gave thanks for his time. Now, for that, us to take him to India, it cost us a lot of money. Pesa tukachanga, sisi wenyewe as a family. We didn't do external harambee. We are blessed. Tukaweza tukampeleka. After he came back, about last year, one of our sisters, our eldest sister, became ill. She had a complicated, na ikakuwa so serious that she could not even walk on her own. Akawa sasa kwa wheelchair. And we thought, wacha tumpeleke India. No, the Medicare there is better. But by then, because of the much of the money we had consumed through my dad, we were not being able to raise the money. We had to form a WhatsApp group. Ndio tuweze kumchangia. Na tukamchangia. Na akaenda India. She is a teacher. Na alikuwa mpaka ameacha kufundisha. So she came back. Akaendelea na madawa zile alipewa na akapona. Now she went back to teaching. Very much okay. But we had to rely on people to help us. From that lesson, tumejiambia starting this year as a family, we must each get a fund. Tuweke pesa mahali ambapo tutakuwa na kafund emergency kama hii kakuja at that family level. Everybody is able to bring in their own coin. And it's something we are determined to operationalize. Because emergencies will come. But how prepared are you? How prepared are you? Savings in SACCOs. Wacha nizungumzie mambo ya SACCO in closing now. SACCOs, because I'm very strong on SACCOs. Are SACCOs the only investments we can make? No. But they are the starting point, especially for the common man. And if the government was to understand, and us as the public, we understand the role that cooperatives can play in financial liberalization, they would be more serious in it. In Kenya, if you look at the financial structure, if you look at, and I have a bit of understanding of the same, I told you I'm a CPA. If you look at the financial structure we have in Kenya, in terms of savings, tuko na commercial banks, then we have SACCOs, then we have funds, the money market funds and such. Tuko pamoja. Of course, tuko na micro lending entities, they are not deposit taking. Wao ni kuwakopesha, then wanaokota pesa yao na yenu pamoja wanarudisha. Sawa sawa. But now for the saving entities, banks are currently holding roughly in deposits about 6 or so trillion shillings. Pesa. And banks ordinarily, unless you are fixed, they don't pay any serious interest. Hiyo ni pesa inalala huko. SACCOs combined, all the SACCOs in Kenya combined, they are barely making 1 trillion. Barely 1 trillion. The previous year, I think they were at around 900 and something billion. This year, I'm sure we have closed the 1 trillion mark as SACCOs. Money market funds are currently, as of September, holding about 316 billion shillings in investments. Primarily because many of the youngsters in Kenya don't believe in the SACCO system. SACCOs have come through a lot, and we shall explain that. But many of the youngsters, we are placing our money in money markets. Are money markets good investments? Yes. But money markets, by design, are designed for emergencies and what we call sinking fund. Hapa ni mahali unaweka pesa, unataka kufanya harusi, unafungua money market fund, una accumulate pesa hapo kidogo kidogo, unakuja unatueleza unataka kufanya harusi, wale tutaweza kukusupport, na tunaruhusiwa kukusupport kwa njia mbalimbali. Tunaweza kukusupport kwa kuleta pesa, chakula, na pia tunaweza kukusupport kwa kukula ile wewe ulikuwa umeweka. Sawa sawa. Because some of us, when we are planning our weddings, we are offended by those who don't support us in money. Na pia kukula ni support. Unaweza pika kukosa watu wa kukula, isn't it? So save your own money kwa hiyo money market fund, ukuje ufanye harusi, tukujazirie. Sawa sawa. Those are the purposes of money market. But SACCOs
SACCOs are the foundation, especially for those of us watu wa chini. They give you the platform to start. How do SACCOs generally work? Without getting fast into the nitty-gritties, it's a simple structure. They are owned by the members for the members. Tuko pamoja? Na ziko na two main arms. Ziko na savings and then what? Credit. Savings kwanza, alafu credit. Watu wengi wanauliza mnaweza nikopesha nianzake kusave. Hiyo itakuwa kosa. Credit then savings. Unaona hiyo haiwezi kuja. It should be savings and then credit. So we must be willing to walk through the journey of savings. Na ukienda kwa SACCO usikie wanasukuma sana mambo ya tutakukopesha. That is not a good place. SACCO kwanza ni saving. Then we do what? We borrow our own money. Pesa yetu sisi wenyewe. Now, kuna watu wanakuja na viore wanasema, kwa SACCO kama nimeweka 100,000, 100,000, I will only be able to borrow 300,000. So in essence, the money they are lending me is only 200,000, juu ile mia ni yangu. Isn't it? But then you forget, hii mia yako, we will pay you interest. Isn't it? Na kwa SACCO, SACCOs will lend between 12% and 18%, reducing balance. The effective rate, unapokopa 12%, the effective cost ile wewe unalipa ends up being 6.6%. Yet, the same SACCO, watu wa yetu wako hapa, I'm a member of yetu, among other SACCOs. Watu wa yetu watakuambia they are paying interest I think at 13%. Wamekukopesha at 6%, lakini wewe wanakulipa at what? 13%. Then watu wengine watakuja waseme hizo SACCO zitaanguka. Where are they getting that money from? So where does the SACCO get this money from? Kuna kitu inaitwa institutional capital. Over the years, SACCO inapotengeneza pesa inajiwekea part of the profits. So hiyo profit imejiwekea pia inakopesha, lakini ina belong to who? To the SACCO. Belongs to the SACCO. So that money is the one they use to top up your 6.6 ndio wakulipe those high rates. So savings in SACCO, allocating your resources to the investments, specifically the investment called SACCO. Hii tuliongea last time tukasema investments is either passive or what? Active. Na nikasema bila passive, hata ujaribu active mara ngapi, hakuna mahali inafaulu. You will struggle. So SACCO investments. In a SACCO, regardless of the many accounts and fashions they have, SACCOs primarily you invest in either of three ways. SACCO iko na account ngapi? 3. Account ya kwanza inaitwa share capital. Share capital ndio inakuwezesha wewe kuwa member. Are we together? So a SACCO will tell you our minimum share capital is 20,000. Our minimum share capital is 50,000. Wewe ukilipa hii unakuwa member. Tuko pamoja? Hii share capital, most SACCOs will have what we call an open-ended share capital. What does that mean? You can increase your share capital so long as you don't exceed 20% of the total share capital. So kama SACCO capital yake iko 1 billion, unaweza weka as much as 200 million. Tuko pamoja? So they allow you to continue investing in the share what? In the share capital endlessly. Unaweza ongeza share capital. Now hii share capital was never there in the SACCOs. It was introduced in the year 2004. Ililetwa mwaka wa 2004 wakati wa serikali ya Mwai Kibaki. Wakaangalia wakaona SACCOs bila share capital they could fall easily. Juu bereni ungetoka na pesa yako yote kwa SACCO. Lakini saa hizi wakaleta nini? Share capital. Share capital is not withdrawable. Hii pesa ukileta kwa SACCO hauwezi rudishiwa na SACCO. But you can sell it. Unaweza tafuta member mwingine ukamuuzia. Tuko pamoja? Lakini hauwezi fanya nini? Hauwezi rudishiwa. Hii capital kwa sababu haiwezi rudishwa, uwe inazaa mazao ya juu. Like in yetu wanalipa return ya 19% per year. Ikitolewa tax ya 1% which is 5% of the payment, inabaki 18.something% return. So ukiwa na milioni yako kila mwaka unapewa 180,000 on the share capital. Lakini ile milioni yako haiwezi fanya nini? Haiwezi rudishwa. Mazao ndio unapata. Tuko pamoja? Mazao ndio
unapata, lakini milioni yako itabaki huko, utaachia watoto wako waendelee, ama unaweza iuza. Are we together? That is share what? Share capital. Hiyo ni account ya kwanza. Wale watu wengi kwa sababu hatuelewi tunawekanga minimum. But I would urge you to do more than the minimum, na nitakuonyesha why with figures. Ya pili ni ile account inaitangwa deposits, na saa ingine tunaita shares. Hapo ndio confusion inakujia. Tunaita share deposits ama deposits. Zinaitwa back office deposits. Hizi deposits, hii pesa ni yako kwa sako na unaweza rudishiwa ukitoka pekee. Tuko pamoja? Sheria inasema within 60 days ya wewe kutoka kwa sako unafaa urudishiwe hizi deposits zako. Hii pesa ndio inakusaidia kukopa. Are we together? So if you save 100,000 na sako iseme tunakopesha mara 3, inamaanisha wewe at any time unaweza chukua 1,000 ngapi? 3, ukaenda ukafanya biashara yako ukalipa. So hii pesa yako inakuwezesha kukopa. Na pia kama unaweza kukopa, bado ni investment. Tunakulipa nini? Interest. Share capital tulikuwa tunalipa dividend, hii tunalipa interest, riba. We pay interest. Collective yote tunaita dividends, lakini kwa hii tunalipa interest. Na usually the interest is a bit lower than the dividend, kwa sababu hii unaweza toa sawa sawa. So dividend yake inakuwa, interest yake inakuwa chini kidogo. Kama kwa yetu watatueleza wakati watakuja member, wakilipa dividend ya 19, interest hii wanalipa 13 if I'm not wrong. 12 or 13%. They are about. Tuko pamoja? So inazaa na pia inakupea capacity ya kukopa. Then kwa sako tuko na account ya 3. Ile inaitwa FOSA deposits. Front office. Hii ni kama account yako ya benki. Hii ni account ambayo unaweza weka pesa na unatoa bado ukiwa member. Sawa sawa? Usually hii account haizai sana. Just like vile hata yako ya benki haizai. Tuko pamoja? But the reason you need to operate this FOSA account ni kwa sababu wakati unaoperatea hii FOSA account, sako inatumia hii pesa for its own liquidity, na mwisho wa mwaka ni part of the earnings zile zitatusaidia kulipa dividend ya juu. Are we together? Kwa banki, hata ukioperate account yako miaka ngapi, hakuna siku utaitiwa kitu. Lakini kwa sako, bado hii ni benki yako. Kwa wale wenye wako na mabiashara, kwa hii FOSA ndio wanapewa a pay bill number, ambayo sasa watakuwa ukiuzia mtu badala ya kupea cash, anaweka hapo kwa hiyo account. Na I think kwa yetu it's free. Hakuna pesa unalipishwa, na inakutumia message huyu mtu amelipa. Na hawezi reverse. Si wale tuko na biashara tunajua vile watu wanakuwekea kwa M-Pesa alafu na reverse. Yeye hawezi reverse. Na hii pesa unaweza i-access immediately. Sawa sawa. So we patronize a SACCO in those 3 ways. SACCO is owned by the members. Wanafanya mikutano ile inaitwa general meeting. Kama uko na swali unaweza enda ukauliza huko. Tuko pamoja? Unaweza enda ukauliza huko. So these are the accounts I've explained. Long term, you recover primarily through dividends. SACCO deposits again is long term. It provides you with leverage. Kumaanisha unaweza kopa. The greatest risk, ndio usiseme alitueleza mazuri tu, kuna risk pia, si ndio? The greatest risk ile iko kwa SACCO ni SACCO ambayo very young SACCOs. Ukiingia SACCO ambayo ni changa sana na si ati nazipiga vita, saa ingine kuna mashida mingi ile watapitia kabla washikane sasa waelewe maneno vizuri. Sawa sawa. So you are better off kwa SACCO ambayo imetembea kwa mashida. The problem you face is governance, uongozi. Tuko pamoja? SACCOs are member driven, na kama SACCO iko na viongozi wenye maono, then the SACCO goes far. So what you need to do in the SACCO? What do you need to do in the SACCO? You need to invest fast. Uweke pesa. I'll give you a good example. Assume unataka kujijenga through the SACCO. Ukuje uweke ufikisha 100,000. Ukope, labda wanakopesha mara 3 uchukue 300,000. 300,000 yako uende ununue a government bond for instance, ama uweke kwa money market. Ulipo at 15%. Lakini saizi unalipa loan, si ndio? 15% ya 300,000 ni 45,000. Si ni kweli? Lakini loan yako ya 300,000
you would be paying roughly around less than slightly under 9,000, 8,000 and some coins. So 9,000 times 12 kwa mwaka unalipa karibu 90 something thousand, 100 and something thousand in a year. So at in 3 years umemaliza loan yako. Now ukimaliza hiyo loan yako at the end of those 3 years, ukimaliza loan yako, sasa uko na nini? Uko na ile 1,100 ilikuwa kwa sako, si ndio? Na si ilikuwa inazaa 13% per year. So pia hiyo ilikuwa unalipwa 13,000. So uko na 39,000 juu, assuming au compound, uko na 139,000 na uko na hii 1,300 na zote sasa zinazaa. Sasa wewe umetoka level ya watu 1,100, uko level ya watu 1,000 ngapi? 5. Ukienda cycle ingine uko level ya watu wa milioni. Si ndio? Ukienda hivyo utafika mahali uweze kukopa milioni yako 5. Ufike mahali ujipate uko na mapato sasa unaweza kuja ukakopa milioni 10 ukajenga. That is how you grow, through the SACCO and through compounding. Hii tuliwafundisha last time, na hii ni masomo kama ile tulisema ya gambling. Hata kama haiko kwa syllabus lazima tuilete. Kuna wale hawakuielewa. Sawa sawa. So I'm almost winding up. Hii ni ile schedule kama ile tulipitia last time. Angalia mtu ambaye anaweka shilingi 3,000. Mtu ambaye anaweka 3,000 kwa mwezi. Kwa sasa hata huyu ni tajiri kweli? Mtu anajifinyiria anaweka 3,000. Mnaweza sema huyu ni tajiri? 3,000 si hata tajiri watakuangalia washindwe. 3,000 hii ndio nakulanga. Unaonanga kwa socialites kwa mitandao wakituambia vile walikula sijui 10,000. Si ndio? Unashindwa mbona watuonyeshe kama walikula and they can afford. It's because of the pressure. Hiyo ni pressure ya umaskini. Si ni kweli? Hizo vitu za kujionyesha ndio unaona kwa social media is a sign of umaskini. Maskini akikula 10,000, uende mahali hivi ya kula 50,000 kwa lunch. There are two things that must happen. Lazima watu wajue alikula 50, kwa hivyo atapiga receipt picha aweke kwa Facebook ama kwa Instagram. Alternatively atagojeka. Kama ni maskini vizuri, huyo anapata kifafa. Akiwa amekula 50,000 na watu hawajui, anaanza kufaint. Sawa sawa, kihorera. So somebody who is saving 3,000, huyu si tajiri. Si ni kweli? Huyu ni mtu anajifinyiria. Kwa mwaka 3,000 times 12 is how much? 3,000 times 12 is how much? 36,000. So akiweka 36,000 kwa miaka 12 atakuwa ameweka 432,000. 432,000 akiweka consistently. Lakini akicompound, akireinvest, ajipee miaka ya kupanda, atakuwa na 970 what? 3,000. Huyu mtu ambaye tulikuwa tunaona akiwa maskini atakuwa analipwa dividend at 12%, atakuwa analipwa 116,000 kila mwaka. 116,000 is an equivalent of around 9,000 per month. Mtu alikuwa anaweka 3,000, sasa anapata ngapi? 9,000. 3 times ile alikuwa anaweka. Are we together? 3 times ile alikuwa anaweka. Angalia mtu ambaye anaweka 1,000 kwa wiki. 1,000 per week. 1,000 per what? Per week. Mwaka iko na wiki ngapi? 52 weeks. So huyu mtu baada ya miaka 12, na tunaassume anaweka kwa share capital. Ile tumesema irudishangwi. Tuko pamoja? Hapo ndipo yeye ameamua kujijengea hapo. Kwa miaka 12 akiwekanga tu diligently, atakuwa ameweka 624,000. Lakini kwa sako yetu, kwa yetu, atakuwa, I'm using the rate for yetu, that is why I'm saying yetu. Sawa sawa. Na si ati wamenilipa ni wa market. Lakini watu wa yetu kama mmeamua kunilipa, si ati nimesema msifanye hivyo. Sawa sawa. Unajua unaweza fugia baraka. Labda walikuwa wamepanga kitu, mnaweza niona. Sawa sawa. Akiweka miaka 12 atakuwa ameweka 624,000. 624. Tuko pamoja? Lakini akicompound, ajinyime hiyo miaka 12, pesa yake itakuwa imefika 2.3 million. Kila mwaka, every year, atakuwa akilipwa dividend ya 437,000. Juu unajiuliza hii pesa mimi niwache iende hivyo, itarudi aje? Pesa ile ametoa 620 what?
624 ndio pesa ametoa, si ndio? Lakini kila mwaka analipwa 430, is being paid 430 what? 7,000. So to get back his money, he only needs to walk away with the dividends for how many years? 2 years. He has 874,000. 2 years. Having invested only 624. And every year thereafter, he will be coming for this money. Are we together? He will be coming for this money. He will be coming for this money. Huyu ni mtu wakati kanisa iko na harambea mjengo, anakuja anatoa 200,000, mnaanza kusema ni pesa ya corruption. Shetani ashindwe. Because he knows next year the money will come. Sawa sawa. So tujipange, tukubali kujipanga. Look at someone doing 5,000. 12 years, 5,000 per month. I've done per week, per month. So at wewe kulingana na vile income yako inakuja wewe ujiweke. Sawa sawa. 5,000 in 12 years, huyu mtu wako na 2.6 million. Out of an investment of 720,000, kila mwaka analipwa 500,000. Every year he gets 500,000. Look at someone now doing 20,000. I'm using the same rate because it's the rate for year 2. Having saved 2.8 million, huyu mtu ameweka milioni 10. Kila mwaka sasa from the 13th year, atakuwa analipwa how much? 2 million. The most painful part ni hiyo miaka ya kwanza. Sawa sawa. Na hiyo ndio nyingi that confines us to a lot of poverty. Failing to kujinyima hiyo miaka hiyo ya kwanza. Hiyo miaka ya kwanza. Failing to be patient. And look at many people who have listened to even great leadership. It is through patience. Watu wengi waliona Obama wakati alikuwa president. Do you know Obama had go and look at the history of Obama. He has written a book. He was doing community work as early as the year 1988. Community work. Look at Jakaya Mrisho Kikwete in Tanzania here. Mrisho had qualified to be the head of the party before, I think it was Mukapa. He was prevailed upon, akaambiwa angoje. It is only Mukapa because by seniority. And he waited for 10 years. Wakenya hapa, ukiambiwa ngoja kidogo unaruka unafungua chama yako. Many of them have never and will never be presidents because they are not patient. Sawa sawa. The same with you. Usiangalia wale wakubwa. Wewe utajiriki kwa sababu pesa yako yote you are walking with it in your stomach. Your entire wealth. Lazima kuwe na hiyo miaka ya kujimnyima. Someone who is doing 20,000 in 12 years, huyu mtu ameweka 2.8 million but now he has 10 million. Kila mwaka huyu mtu analipwa milioni 2. Kwa harambee atashindwa kutupea 300,000 na bado akuwa kwa sawa. Atashindwa kutupea 300,000 na akuwa kwa sawa wakati wa mjengo. Wewe ukitoa 10,000 unaanza kukosa usingizi. Sasa you start getting nightmares. So we must be willing to invest and compound. And the SACCO is the first platform. Hapo ndipo unaanzia, then you move out. Sisemi ati lazima ukwame. Hata SACCO, they will want you to borrow so that you can diversify. But tusikimbilie. We must plan. We must plan. Someone who is now doing, I've done all figures, watu msiseme na sisi matajiri mbona ulituachilia. Sawa sawa katika haya mahubiri. Someone who is doing 50,000 per month in 10 years. The other one we are doing 12. This one is in 10 years. Miaka 10 per year anatoa 600,000. 50 times 12. In 10 years atakuwa ameweka 6 million. 600 times 10. But at compounded atakuwa amefikisha 17 million. Ametoa 6 million lakini yako na 17 million. Kila mwaka atakuwa na dividend ya 3 million. 3.3 million. This person can go into business. This person can now go into construction. Because the money continues to come. Kanyumba kakikwama, anaweza chukua loan. Where if you are getting 3.3 million, is an average of close to more than 300,000 per month. Do you know a loan of 10 million in the SACCO, you pay only 270,000 per month. So huyu ni mtu anaweza chukua milioni yake 10, kama alikuwa na mjengo hajafanya finishing, akaenda akamaliza, na SACCO ikamulipia loan ikajilipa yenyewe. Sawa sawa. Wewe unaiacha wajilipange. Tuko pamoja. Huyu ni mtu ambaye
hata familia yake inakuwa strong. Ukiwa umeolewa hapa unaweza toroka. Sawa sawa, tuko pamoja. And as I showed you last time, I'm not preaching what I'm not doing. Sasa because wengine wanajiuliza haka kama mwalimu kenyewe kanafanya hivyo ama ni mehemehe. The Holy Book says, do what they say, not what they are doing. Sawa sawa. So usiniangalia mimi kama nafanya hivyo. But I have started the journey. Niliwaeleza mahali nilikuwa. Unaona ile dividend nililipwa this year by one of the SACCOs I've invested in. Wakaniambia, dear Anthony. Dear Anthony. Sijui kama nyinyi mnaitangwa dear wakati mnaitishwa madeni. Na wakaniekea 265,000. And this was on January 26. Sasa tumeanza December. So si January imeanza kukaribia tena. Tuko pamoja. And they are going to do it again, isn't it? Of course at a higher level because I compounded. Sawa sawa. Because I compounded. So wealth is within our reach. Na tusidanganywe that only the wealthy can become wealthy. Hata sisi watu wa chini. Na ni jukumu yetu. The obligation is God given to make sure that even our grandchildren will not be poor. Tuko pamoja? It is our obligation, ni jukumu letu. There is a website where you can get a compounding calculator. I have even shown how large compounds. Scaling, hii tulionyesha last time. Don't ignore those small steps. And I'm hoping that by now, due tuliongea a month ago, we are not where we were. Ama mulisema mnangoja ya pili ndio mwanze. Ndio hii. Sawa sawa. Kama hukuanza, ndio hii. It will not be easy. We are not saying that it is going to be what? To be easy. So we must be resilient. Lazima tuwe wangumu. Lazima tujitolee. It will take sacrifice. Sawa sawa. It will take what? Sacrifice. Resilience is the capacity to recover quickly from difficulties. The challenges we meet. Si ati saa hizi juu tumekueleza utakosa tamaa ya pizza. The tamaa will be there. Na saa ingine utatereza upate barara ya kuweka ulikula pizza. Sawa sawa. Lazima uinuke na uendelee. You will not give up and remain down there. Resilience is very very important. Especially when you are starting, it is not easy. Because you are ulizoea ile mambo ingine and you will not see any results immediately. Tuko pamoja? Resilience. Resilience. Don't give up on what you start that is going to help you. Be tough. Be resilient. When we were young, tumemaliza by the way. Sawa sawa. Tumemaliza in the interest of time for the others. When we were young, tulipokuwa watoto, tulikuwa na posho meal. Kisiagi. Sio kwetu nyumbani, wengine wameanza kuniangalia na macho ya hii, kumbe you are dynasty, muko na pesa. Sawa sawa. Tulikuwa na kisiagi. Sio kwetu nyumbani, ilikuwa ya the one person owned, an investor, kisiagi. Na sisi sote tulikuwa tunaenda kusiaga hapo. I don't know whether the Gen Zs and the Alphas can connect with this gospel. Millennials na Gen X najua wanaweza connect. Sawa sawa. But hata kwa vijiji siku hizi kienda hapa Mathare unapatanga kuna posho meal, ndio? Watu wanapeleka mahindi, mawere, nini inasiagwa huko. So we all would take our maize kwa kisiagi. Sisi sote. Over time, there came an investor. Akaleta kisiagi mpya. A new blue kisiagi. Blue in color. Tukafanya nini? Tukahama sote, tukatoka kwa kisiagi mzee. And we went to the new posho meal. Na tukikutana huko, tunasema hata ile kisiagi ni kama unga yake ilikuwa kali. Ni kama walikuwa nabakisha unga huko ndani, wapiga jioni. Sawa sawa. Sasa tuko kwa kisiagi mpya. New kisiagi. Tukaendelea huko, tukaendelea. After a couple of months, there came a rumor. Kukaja uvumi ya kwamba the new kisiagi imesiaga nyoka. A snake. Tukafanya nini? Tukahama sote, tukarudi kwa kisiagi mzee. Na tukifika pale, tunaeleza mwenye kisiagi hata bila yeye kutuuliza. Even without him questioning, we are telling him ni vile tujakuwa tukikula ugali. Because we are guilty. Sawa sawa. Ni vile tujakuwa tukikula ugali. So tukasiaga kwa kisiagi mzee, sasa mwenye kisiagi mpya amebaki bila wateja. On a market day, siku ya soko,
kukakuja lori kubwa sana, ile kisiagi mpya ikang'olewa ikaenda. Tukabaki na kisiagi ngapi? Moja, ile mzee. After couple of days hatukukaa sana, investor wa kisiagi mpya akaleta ingine, ile ilikuwa ya blue, akaleta ya green. Do you think he bought a new kisiagi? Unafikiri ni kisiagi mpya alinunua? Si ni rangi alipaka? Sasa tukagawanyika, wengine wakaenda kwa hii mpya, wengine wakabaki kwa ile mzee, na biashara sasa ikaendelea kwa zote. What are we trying to say? Usifikirie utaretoa mke mwingine ndio mtajirike. Huyo mke uko na yeye. Paka rangi msonge mbele. Sawa sawa. Huyo ndiye mnatajirika na yeye. Tuko pamoja. Huyo ndiye mtatajirika na yeye. Usifikirie ati utatoroka hii kanisa yetu juu tumeanza mjengo ati uende ukabarikiwe kwingine. Hii ndio tutajenga, uendelee na sisi. Paka rangi tusonge mbele. Sawa sawa. Hakuna maisha mpya unaenda kupewa. There is no new life. There is no new life. Hii yetu, hii ndio utatengeneza. Sawa sawa. Paka rangi tusonge mbele. Thank you very much for your time. Iko hapo juu. Tufanye nini? Tupake? Huyo uko naye, upake nini? Can you give him a clap again? Amen. Mmepata kitu? Sawa? Asante sana. Hatuta waste time, nataka yetu akuja hapa mbele. Tafadhali msiende, saa hii ndio saa 7. This is the time we normally finish our fellowship. So we'll have a few more slides with the Yetu team. And then from there, they are going to have a desk outside there. Watakuwa na desk huko na form. Ni watu wangapi hapa wako kwa sako? Inua mkono. Hautahukumiwa. Inua mkono ikiwa uko kwa sako. Inua kabisa juu. Okay, naona kuna wengi. So ikiwa unataka, hata ikiwa ni kusoma, ni kuelezewa, ni kujua nini inaendelea huko, watakuwa na deski huko na watakuelezea. Unaweza kuwa na sako na uingie sako ingine. Tumesikia CPA ametueleza hivyo. Mimi niko kwa sako 3. Safaricom sako, Yetu sako, Airtel sako 3. It's possible to join multiple SACCOs. Na kila mahali unapokea nini? CPA yangu ya mwaka jana nilipata 470 ya one SACCO. Simunipigie makofi. So, na nilianza kusave nikiwa kijana mdogo, na I just save around 20k kutoka zamani sana. Na hiyo pesa inaendelea kukaa huko. Kwa hivyo unaweza kusave. Wakati nilijoin Telecom Kenya, nilianza kusave wakati huo. Kwa hivyo unaweza kusave. Hata wale mko university, mnaweza join SACCO, unaanza na kidogo. Nasikia Rehema? Ni Rehema? Unaanza na kidogo. Na ngojea watu wa Yetu wakuja hapa mbele. Watasema kitu, alafu afterwards tutamaliza ibada na wao, tutaomba pamoja, alafu tutaenda nje. Wale mnataka kuwaona, is again free choice. Usiseme pastor walipanga njama wakatuingiza kwa SACCO. What we are doing is facilitating. Ni kuwapatia watu wakuja waongee na nyinyi, alafu muelezee what you are supposed to do, but is your own choice for you to be a member of any SACCO. Tuko pamoja hapo. Amen. And the reason is, you remember it, I said when we were beginning, that there is a lot of pressure to fanya table banking, ama to form chama ya kanisa ambao tunaweza kuanza kucollect pesa. As CPA said, there's a lot of issues with the administration and governance. And also when you have few members, for you to build up a fund where you can get money, good money to help you, it will take years. It will take a lot of time. Number 3,
because it's an in-house thing. If mtu akipata pesa na wao ulikuwa unangojea hukupata, italeta msongamano kwa kanisa. Kwa hivyo we decided to use professionals. Wao already they are established, wako 90,000 members, 20,000 kama Safaricom. Ukiingia huko, so long as you qualify within 3 months, 6 months, unaanza when they have already capital, enough capital. Kuja huko mbele. Tumpigie makofi akija. God bless you richly. Nashukuru sana. Karibu sana. Okay, good afternoon. God is good. Amen. Thank you all for this time. My name is Dalton. I am from Yetu SACCO, Kitengela branch. And I'm so grateful to be here in front of you today. And first, I thank God for this opportunity to stand in front of you all. I thank the pastor for giving us this opportunity to speak to you. Tumeshukuru sana. I think he saw the need as you people, as you grow spiritually, it is also wise to grow financially. So that's why he thought of this, and that's why we are here. We thank God for the sermon. Personally, I was touched. The pastor preached about types of parents, and I found myself in that category. I'm a young parent, but I'm a very overprotective parent, and I'm also very authoritarian. I make authorities when I go to the house, but from today, I think I'm going to change. Indeed, I found my message of the hour here. So briefly, we came with a team from Kitengela, Nairobi. I think they are around. Maybe they can stand where they are. Punge tu mikono. We came with the whole office. We came with the credit team, marketing team, and also operations, because we have a lot of activities in Yetu SACCO. We have the front office, we have the back office, and I'm here just to introduce Yetu SACCO because CPA Tony has done everything for us. Ameongea kila kitu. I think tutaongea tu na CEO ampatie kakitu next month. Ameongea kila kitu about marketing. We are so grateful, and I'm just going to introduce about Yetu SACCO, how it started, the years we've been in operations, and after that we are going to, if you have any questions, we have a table outside there, and we are going to continue from there. Yetu SACCO is a SACCO that started in 1991, so it is now 33 years in operations, and we can say it is stable. It has 7 branches countrywide. We have one in Nairobi CBD. We have another one in Kitengela, which is new. It is now like 2 years old. And our asset base, utajiri wa SACCO, it is at 6.5 billion last year, this year January. So iko stable. Lugha ya majenzi inasema imetosha mboga. Tumetosha mboga kama Yetu SACCO, tuko sawa. So we can do any business with any people, wakulima wadogo, wakulima wakubwa, tuko tu sawa. Yetu SACCO is under SASRA. SASRA is a board governing SACCOs all countrywide. So Yetu SACCO imekubaliwa kufanya kazi, kufanya biashara na kila mtu. So msikuwe na pressure, msikuwe na wasiwasi about your money. Yetu SACCO is under SASRA na iko sawa kabisa. I'll talk about the accounts. We have different accounts depending on what you do.
We have accounts for business people, accounts for teachers. We have accounts for civil servants, farmers, young farmers, young business people. We have accounts for kids, year to junior accounts. So we have all the accounts that you need to grow. Our accounts come in 3 packages. We have a 3-in-1 account, like CPA Tony aliongelea. We have a current account, transactional account. We have a member deposit account, that the normal shares. And we have a share capital account where we pay dividends and interest. We paid a dividend of 19% on January, and we always pay as the last 5 years it has been increasing. So maybe you can even find probably next year it may increase. We have loans, different loans. We have biashara loans where you get times 3 of your shares. We have asset loans where we give times 10 of your shares. We do asset financing. We do mortgages. We do check-off loans for civil servants. We do buy-offs. That's what CPA Tony was talking about, the debt consolidation. We have self-guarantee loans on low interest rates. For asset loans, we have, our interests are 13.5% per annum and are reducing balance. We have check-off loans, and we give out 12% per annum interest. We have a lot of operations because we have free pay bills. We have mobile bankings. We have ATMs. We have front office services. We have checkbooks and many more. We don't have limits on savings. You can save any amount of money anytime, and you're free to withdraw your savings anytime you want. So I will not talk much. If you have any question, any inquiry, we are there outside there. We have come with accounts opening forms. If you want an account with us, you are free to get today, and we will start saving with us. So with that few or more, I thank you all, and may God bless you all. Okay, thank you very much, team from Yetu. I am sure that now we are more informed than when we came in the morning, and the lessons that we've learned here, we are going to apply them, be learners and also be doers. And for SACCOs, it cannot be overemphasized. The younger you start, the better. The first salary you earn, you take a bit of it into the SACCO, and after a while you will not feel the pain of paying or of the money being taken away, because you will not be having it. Utazoea. So without taking any more time, because we've been here really long, I'll ask David to come, just give us a brief, a short chorus. Let us stand. We will sing that song and pray. And then, as you've been told, those of us who are interested in joining the SACCO team, please visit their desk after we have dismissed. Just a brief chorus, then we'll pray. I'm a pilgrim and a stranger, wandering through this world of sin. I'm on my way to that fair city. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in.
Amen, dear Lord, I want to be among the number. Oh, when the saints go marching in. Tuombe. Baba mwema, tunakusogea alasiri hii na tunakushukuru kwa maana umekuwa nasi tangu tulipoanza baada ya leo asubuhi. Umetuzungumzia kupitia kwa mtumishi wako, na tumebarikiwa Bwana Yesu Kristo kwa njia hiyo, na pia kwa wale ambao wanahudumia hali za kifedha ambao wamekuja pia wametusaidia, na tunaamini ya kwamba tumepata maarifa zaidi jinsi ya kushughulikia ile rasilimali ambayo unaiweka mikononi mwetu, jinsi ambavyo tumefunzwa kwenye neno lako. Ukitujalia rasilimali ni jukumu letu ili kuizidisha iwe ya msaada zaidi. Tunakushukuru kwa hayo Bwana Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba watoto wako wamekaa kwa muda na wamechoka mno. Tunaomba wakati huu tunapofumkana waongezee nguvu, na tunapoondoka kwenda manyumbani mwetu Roho Mtakatifu akaandamane pamoja nasi. Mnamo juma ukawe pamoja nasi, na ukitujalia kukutana hapa tena Bwana Yesu Kristo ukaje na ukatubariki. Asante kwa yale yote ambayo tumepokea leo hii. Tunazidi kukutegemea na kujiachilia mikononi mwako. Uwe nasi, ukawe nasi sasa tunapofumkana. Tunaamini ya kwamba utatubariki kwa kuwa tumeomba katika jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. As we dismiss, we continue that song. Just a reminder of these keys. Someone might be needing them, and this letter. And then we also we forgot to announce the Christmas activities. Originally had been planned for 15th December, and the Christmas Sunday has been moved to 22nd December. Please note that. And then we are also going to have children's activities on that day. And the Sunday school parents are requested to contribute towards that day at the rate of 250 shillings per child. So we are going to commence registration also for the gifts of the children. So please make sure you register your children for the gifts. Thank you very much. Okay, today is the first Sunday of the month, but we are not going to have a communion service. We will make an announcement regarding that later. So thank you very much, and may God richly bless you. Oh, I know I'll see my Savior. Oh, if my life is free from sin, I know heaven's door will open for me. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Dear Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. And when we gather round the throne, oh, and the gates are closed within, well, I'll be shouting glory, glory, glory. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Dear Lord, I want to be in that number. Amen. Oh, when the saints go marching in. Now I am waiting for the chariot to swing low, and I'll step in. Amen. Then on the clouds, gonna ride to heaven. Oh, when the
saints go marching in, oh, when the saints go marching in, go marching in, when the saints go marching in. Dear Lord, I want to be among the number, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Dear Lord, I want to be among the number, oh, when the saints go marching, oh, when they crown him Lord of all, when they crown him Lord of all. Dear Lord, I want to be among the number, oh, when they crown him Lord of all. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Dear Lord, I want to be among the number, oh, when the saints go